Hello, I am Dr. Priyadashini, gynecologist. In Dr. Ajit, infertility and sexual medicine specialist. We have sexual health in a series of videos started. We have introduction to sexual health and how sexual development start family a very important role in sexual development play cheyana വീട്ടിൽ atmosphere എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു തുടക്കം വെച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയി പണ്ടൊക്കെ അല്ല വിവർ ഇറ്റ് വാസ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റമിൽ വരുമ്പം കുട്ടികൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു ദർ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് അല്ല വിച്ച് ഇസ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഒരുപാട് അധികം സമയം എൽഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ കുട്ടികൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സോ മെനി വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് അന്ന് ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുമായിരുന്നു ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അതൊക്കെ ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയപ്പം ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ പാരൻസ് ആണ് ബോത്ത് മെനി ടൈംസ് അച്ഛനും അമ്മയും വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം കുട്ടികളുടെ കൂടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസോ വേറെ ആരും ഇല്ല മറ്റേത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും ഈവൺ ഇഫ് ദർ ഇസ് വൺ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് മേക്കിംഗ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ ഡൂയിങ് സംതിങ് റോങ് മറ്റുള്ളവർ അത് പറയാൻ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളതെല്ലാം കണ്ടു വളരെയാണ് ഇതൊന്നും കാണാനില്ല അതിന്റെ പുറമെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഏജ് അല്ലെ ലോട്ട് ഓഫ് ബോംബാർഡിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ മെനി ഓഫ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് ഓൾസോ തിങ്സ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആവുമ്പം ആർ വി ലൂസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് our children into many wrong things. ഇപ്പോൾ പേപ്പറിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കുട്ടികളെ ഹൗ ആർ ദേ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു സച്ച് അല്ലെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പോണു ഇൻ ദിസ് സൊസൈറ്റി ദിസ് വാട്ട് വി ഫീൽ അപ്പം ഹൗ ഡു ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് ഹോം അപ്പോൾ എന്താണ് പാരൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് എവറിഥിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് ഹോം സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഹൗ ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി ദാറ്റ് ദ പാരൻസ് knowingly should that their style of parenting and how it should change? What do you think, Ajit? A sexually healthy parents, they give rise to sexually healthy children, or the other way around. Like sexually healthy children come from sexually healthy parents. That's the main thing. Appo oru child sexual development consists of one thing is what he sees. അത് ഫസ്റ്റ് വീട്ടിൽ മാം പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പേരൻസ് രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പേരൻസ് ചിൽഡ്രനായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പേരൻസ് ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് വാട്ട് വേർ ഹി ഗ്രോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹി സീസിൽ വരുന്ന വേറൊരു തിങ് ഇസ് ഈ മീഡിയയിൽ വാട്ട് he is being made to see by the media. But it's a combination of everything and sexual health it's not only about sexuality maatralla but that includes things like gender roles relationships how he perceives things so angane parents they have to be something like a friend when required and a parent when required adana authoritative parenting where there is equal amount of warmth vendi warmth undu and control vendi control undu either ways it has to be a middle path because if the person becomes very warm and child inde ellam whatever the child says shadingalku if he goes and says yes to everything that also creates problems and if the other way around the parent becomes something like a teacher with a cane and a taskmaster that is also a problem so it has to be the middle path and that's called authoritative parenting and that's how it should be because otherwise the child won't confide in the parent and that's what we want. And the child should think parent is his best friend in whatever right he does whatever mistake he does first person to whom he should communicate is the parent. Okay, that means you mean to say that the child should be in the house environment should be such that the child feels free എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ചോദിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാവണം ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എവിടെയാണ് ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും വേണം പാരന്റ്സ് അല്ലേ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് സേ ഓക്കെ ലെറ്റ് ദം ഗോ അലോങ് അത് വേണം എന്തും വേണം പറയുമ്പോൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തും വേണം പറയുമ്പോൾ സമ്മതിക്കുക അതുമല്ല പാരന്റ് ഷുഡ് തിങ്ക് ബിഫോർ ദേ എഗ്രി ടു എവറിഥിങ് സോ അജിത് ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പറയണ കാര്യങ്ങൾ ദ ചൈൽഡ് വാട്ട് ദ നോളേജ് ഹി ഗെയിൻസ് അപ്പം വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ കുട്ടിയെ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ആ കുട്ടീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് മാം ദാറ്റ്
this is very much age differences in now. Like what we do to a probably like 4 to 6 age group will not be the same as teenagers, because their phases of life will be different at that time. So in the first few years, like in that 4 to 6 or like that age group, first thing we have to, when the parent, first thing is parents have to be open first of all. And when they talk to the child at that age group, the first thing they do is usually that they'll be dressing them up or they'll be bathing them. And first thing they have to tell them is the right to do like bathing, changing their clothes, that is only with the parents. Anybody, even if it's an elder at home, elder from outside, definitely no, but even if it's any other elder at home, they should not be given that right. And that should be in the parents' presence only. One thing. Next thing is, when they talk about genitals to the kids, they should not use funny names and like some pee pee choo choo, all that they should not say. They should say, like for the penis, they have to tell penis. For the vagina, they have to tell vagina. And that should be done from the beginning itself, so that the child gets an idea about that. And that is like the foundation that has to be laid. Third thing is something called the good touch and bad touch. That also from the beginning, if they educate, that gains more importance after that 6 to 8 age group. But that foundation should be from the beginning itself. Good touch, what is good touch? That the kid should be comfortable with that touch. And it should not involve the genital areas. And it should be a reassuring touch. But bad touch means all that becomes bad touch. Next thing is consent. That again comes in that 6 to 8 age group, where who gets what right, and if they feel what the elder is not doing is not right, they should come and immediately report to either the parent or a trusted elder, either the grandparent or someone or their teacher or something. That is one. And by the time the child grows up slightly, and in even behaviors, like they should be told what is okay, what is not okay. The example, touching the genitals is fine. That is not wrong. But again, touching the genitals in public, undressing in public, that's not appropriate. Touching the genitals of someone else or making someone else touch their genitals, again, that is inappropriate. That has to be taught at a very young age itself. And once slowly, when the child is going towards his or her puberty, then slowly they have to be told about what is adolescence, what is puberty, what are the different changes, like the genitals grow in size, secondary sexual characters come up. All that has to be told them, and that has to be told in plain terms itself. Again, not using replacement terms. Also about how the process of reproduction happens, contraception, all these things come in the teenage age. So this is what age appropriate things would be. So as you were telling this, Ajit, I was thinking, isn't it the relationship between the father and the mother also very important for the child? Because the child sees the parents at home, how they behave with each other. Isn't that very important for the child? So the parents also have to know that they need to respect each other, not just love, but at the same time respect each other, and the way they show their affection towards each other in front of the children is also important on how the child gains, isn't it, the knowledge. So anything else you can add to that? Consent is one very important thing. Respecting each other, gender diverse roles. It's not like only the mother has to cook and only the father has to go for work, or only the father gets to make decisions, mother doesn't get, or only everyone respects the father, doesn't respect the mother. That's also not like that. They have a 50-50 responsibility. They are sharing that responsibility. They are together raising the child. So when the child sees that, his foundation of what a relationship is, what he will once grow up and then have a relationship, this becomes his building block for that. Yeah. So that means very early on itself, the child learns that I have to do. There are certain responsibilities at home which is shared equally between the father and mother. And as the child grows, he also knows that he also has certain activities which he needs to do. Now, so as the child grows, as he learns about what puberty is, there's a time when the sort of an attraction develops. Relationships building by the time they are, say, 13, 14. What is the things that they should know by then? One thing is they should know what is unsafe sex practices, and not to have an initiation of sex at a very early age, risk of sexually transmitted infections, also teenage pregnancies. I think these 4 things they should know. Also, nowadays with the increasing drug abuse, substance abuse, that also they should know that somebody offers some substance, they're not supposed to use that. Somebody is coercing them into taking something or going into a relationship. Somebody is telling them to expose their private parts or do something in public or in private. That also they should not do. They should know about that.
That means they should know where they have to be careful. And relationships, actually, particularly nowadays with the digital media, it's so easy. There is a lot of mingling between both the sexes, and they feel it's the in thing, to have boyfriends and girlfriends, and if not having them is a problem. It's a problem. So don't we have to teach our children from the very beginning itself that these sort of feelings are something which is right, which everybody has. പക്ഷെ നമ്മൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിൽ പോവാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രായം എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ്. സോ ഐ തിങ്ക് എവറി പാരന്റ്, മേ ബി ഫോർ ദ ബോയ്സ് മേ ബി ദ ഫാദർ ക്യാൻ ടോക്ക്, for the girls maybe the mother can talk, but then these are the things I think it should start at home at least little bit, and then there maybe a lot of things comes from the peers and the teachers and other things, but everything does come from home. അപ്പോൾ അജിത്, ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തും? വാട്ട് ആർ യുവർ പോയിന്റ്സ് ടു സേ ടു ദ പാരന്റ്സ്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ മദർ ആൻഡ് ഫാദറുടെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ദറ്റ് മൗൾഡ്സ് ദ ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ചൈൽഡിന്റെ മുന്നിൽ അത് അവർ കാണിക്കുമ്പോൾ ചൈൽഡിനൊരു നല്ല എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കംസ് ത്രൂ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരിക്കലും ചൈൽഡിന്റെ മുന്നേ വരാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിസോൾവ് ബിഹൈൻഡ് ക്ലോസ് ഡോർസ്. ആൻഡ് ചൈൽഡിന്റെ മുന്നിൽ അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അവർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം ആൻഡ് വാം ആയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ആ ചൈൽഡിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ചൈൽഡ് വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവും അവരുടെ മുന്നിൽ. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി. Okay, that was nice, Ajit. Thank you.